guys, welcome to my YouTube channel, and my name is Jean Garcia and welcome to JeaNDIY. As you can see, I have two triangle bracket. Kung hindi nyo pa alam kung paano gumawa ng bracket na to, may ginawa na akong tutorial para dito. And guys, ang gagamitin ko ay na hook ay 3.5mm crochet hook, scissor at darning needle. And guys, let's start the project. To start, make a slip knot and chain 20. Oops. And guys, pag natapos nyo itong 20 chain, i-attach natin siya dito sa bra. Ganito. Hanapin nyo muna ang wrong side at ang tamang side. And make a one single crochet in every stitch across. And then when you finish this one single crochet, then attach in another bracket and one single crochet in every stitch across. And then pag natapos nyo na to, single crochet ito, then chain 20. And then para makapagsimula ng unang row, chain 1, oops, and then chain 1, one single crochet in every stitch across. Oops, ayaw mag-focus. Ganito. Oops. Ayaw niya talaga niya guys mag-focus. Yan. Yan, then ganyan. Lagyan nyo siya lahat papunta dito sa kabila. Then pag natapos nyo na, chain 5, 1, 2, 3, 4 to start row 2. And then skip 1 stitches and to the next stitches make 3 double crochet. Oops. 1, 2, 3. And then skip 2 stitches and 3 double crochet in the next stitches. 1, 2, 3. And then again skip 2 stitches and 3 double crochet in the next stitches. Repeat this pattern across. Repeat this until the end of the row. And then pag natapos nyo na ganito, sa dulo chain 5,
1, 2, 3, 4, 5, and slip stitch in the last chain. Oops. Ito, yan. Then chain 1 to secure and cut the yarn. And then attach another color white. Then attach dito. Then slip stitch. Oops. Slip stitch. Chain 5. Oops. 1, 2, 3, 4, 5, and then oops, tighten para hindi. And then as you can see, may mga butas siya din eh. Ayan, mga ganyan. Maagwat-agwat. In the first butas, make a 3 double crochet. 1, oops, 1, 2, 3. And then in the next butas, make a 3 double crochet again. Again, next butas, make a 3 double crochet. Repeat this pattern until the end of the row. And then when you finish it, sa huli, dito sa end of the row, chain 5. 1, 2, 3, 4, 5, and slip stitch dito. Oops. Then chain 1 to secure and cut the yarn. And then gagawa na tayo ng Fringe na style. Ito, Fringe back, Fringe. And gagawa na tayo ng Fringe. And then I cut 3 pieces of yarn. Naggupit ako ng saktong haba lang siya. Yan, ito kahaba. And then i-fold natin siya. Yan. Then in the first hole, ini gantuhin natin siya. Ito. And then kunin natin ito. Ganyan. Oops. And then ito ganito. Ganyan natin. Then kuha ito. Then tighten. Ito yan, ganyan. And then ulit-ulit. Repeat lang. In the next loop. Then repeat this French until the end of the row. Pag natapos nyo na,
sa strap naman tayo. Gagawin natin sa strap. Dodoblehin ko yung yarn ko. I double my yarn. Magkaibang kulay. And make a slip knot. And then into the bra. And 1, 2. Dito sa middle natin ilalagay. And then slip stitch tayo dito. Make a slip stitch. Oops, tighten. And then chain 115. And then when you finish it, cut off the yarn and tighten. And then didesignan ko siya ng white beads. Kailangan natin ng 8.5 hook para kasya. Ganun. Then ilahin natin. Yan ang gagawin natin dito para mas maganda. Ganito. Then ganito natin siya. Oops. Hanggang dito sa dulo. Para maganda siyang tingnan. And then, pag natapos nyo na, ganito tsura. Oops, ay mag-focus yan. Then, cut the yarn. Oops. Yan. Then, usog natin. Yan, ganyan. Ulitin nyo lang siya sa kabilang side. Yung sa akin, mayroon na. Then, ganyan. Ganito tsura niya, guys. Yan. And then yung tali naman para sa likod, make a slip knot and chain 200 plus. And gagayahin nyo lang tong design na to kung gusto nyong mas magandang tingnan. If you like this video tutorial, please subscribe my channel, like and share na rin. You know guys, thanks!